All of you know that kidney has a 4 separate component. যদি কিডনির টোটাল হিস্টোলজি দেখি, there are all those components, all those structures can be divided in 4 separate components. What are they? One is glomerulus, one is vascular component, one is tubular component, and last but not the least is the interstitial component. So what are the part of glomerulus? What are the part of nephron? What are the part of nephron? From your first year knowledge, tell me one. একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলো, loudly বলো. First glomerulus, then glomerulus এর পরে কি আসে? Bowman's capsule. glomerulus এর পরে Bowman's nephron এর কোন কোন পার্ট? glomerulus কোথায় এন্ড করে, সেটা কোথায় এন্ড করে? কি? পিসি ফুল ফর্ম বলো। আমি তোমাদের মতন ব্রিলিয়ান্ট নই, অত শর্ট ফর্ম আমার মনে থাকে না। proximal convoluted tubule. Next, loop of Henle. Then distal convoluted tubule. Then collecting duct. Collecting duct গুলো যখন জয়েন করে তখন কি ফর্ম করে? কালেক্টিং ডাক্ট যখন জয়েন করে তখন কি ফর্ম করে? জোরে বলো। রিনাল পেলভিস আরো পরে আসছে, ওটা জয়েন করে কি করে? কালেক্টিং ডাক্ট গুলো যখন জয়েন করে তখন কি বলে? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ইন্টারমিডিয়েট ডাক্ট বা মাইগ্রেটরি ডাক্ট, সেগুলো যখন ফর্ম করবে তখন রিনাল পেলভিস। সো আফটার গ্লোমেরুলাস all those components, all those parts of nephron are nothing but the excretory part, তাই তো? And what are the other important components? What is the important component of glomerulus itself? First হচ্ছে vascular component, which consisting of afferent arteriole, capillaries, efferent arteriole. And glomerulus with afferent arterioles, capillaries, efferent arterioles all together are present within a parenchyma, which is known as mesangium. তাই তো? তাহলে আমরা হিস্টোলজিতে বেসিক্যালি এই ধরনের একটা পিকচার দেখতে পাই। This is afferent arteriole, then capillary, and then efferent arteriole. And in between this afferent arterioles there is a interstitial portion that is known as interstitium of glomerulus itself. This is known as mesangium. This is supported by a Bowman's capsule, and the space between the Bowman's capsule and the glomerulus is known as Bowman's space. Here the excretory portion of body fluid, that is nothing but the urine, is collected. From that side it goes into that proximal convoluted tubule, then loop of Henle, then distal convoluted tubule, then collecting duct, and ultimately the pelvis and ureter. So these are nothing but the tubules that could be proximal convoluted tubule and other collecting part of the nephron. And in between that small vessels are present. These are nothing but the branches of renal arteries, that are the branches of renal arteries, and all those substance, all those structures are present within a parenchyma. This is known as interstitium. So there is a 4 important component. One is glomerular component, one is tubular component, one is interstitial component, and another is vascular component. এটুকু তোমরা সবাই জানো। So any component can be affected by disease, and the end stage of those disease are nothing but collectively known as end stage renal disease. So if any component is jeopardized in a very short term, in very abrupt manner, and that condition is very kind of reversible condition, it is very reversible to its normal function. কোন একটা কম্পোনেন্টে কোন একটা ডিসঅর্ডার হলো,
সেই ডিজিজ খুব অ্যাব্রাপ্টলি হলো, কিডনি ফাংশন কিছুদিনের জন্য ডিটোরিয়েট করলো, তারপর আবার সে তার নর্মাল কিডনি ফাংশনকে রিগেইন করলো আফটার ফিউ ডেজ। That condition is nothing but acute renal disease or acute kidney injury. But if any or more than 2 or even 4 components are affected simultaneously and for a long period of time, and that causes irreversible damage of kidney, that resulting into end-stage renal disease, and that condition is known as chronic renal failure. বোঝা গেল? যে কোনো একটা কম্পোনেন্ট রিলেটেড কোনো ডিজিজ যদি অ্যাড্রাপ্টলি হয় এবং যে লস অফ কিডনি ফাংশন হচ্ছে সেটা অ্যাড্রাপ্টলি হচ্ছে এবং এটা রিভার্স ব্যাক করছে খুব শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমে, তাকে অ্যাকিউট রিনাল ফেলিওর বলবে। একই রকম ভাবে কোনো একটা কম্পোনেন্টে বা সাইমালটেনিয়াসলি 2 or 3 or all 4 কম্পোনেন্টস যখন কোনো একটা ডিজিজ ইনভলভ করছে and their disease process is for a long period of time, short period of time নয়, long period of time, and that disease process causes the damage to the nephron in an irreversible manner. সেখান থেকে কিডনি তার নর্মাল ফাংশন ফিরে পাচ্ছে না for a long period of time, সেই কন্ডিশনকে বলবো ক্রনিক রিনাল ফেলিওর। কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে? অ্যাকিউট and reversible condition, acute kidney injury or acute renal failure, chronic condition and irreversible condition, chronic kidney injury, chronic renal failure. দুটো পয়েন্ট, ডিউরেশন and reversibility. acute হলে short period, reversible, chronic হলে irreversible, long period. Clear? Now there is a term known as azotemia. Azotemia means elevation of blood urea creatinine and blood urea nitrogen and creatinine level. These are nothing but the waste product of kidney. So elevation of this waste product of body due to the failure of kidney function is nothing called as azotemia, and its clinical manifestation is known as uremia. That is the condition where the blood nitrogen, urea nitrogen and creatinine level, all the waste products are high, and the clinical manifestation of that condition, that is due to that high level of blood urea nitrogen creatinine level, what the body is suffering, that clinical condition altogether called uremia. দুটো পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট, what is azotemia and what is uremia, short question আসবে। So as I told earlier that there are 2 type of renal failure, one is acute renal failure, one is chronic renal failure. So what is acute renal failure? Acute renal failure, acute kidney injury is an abrupt deterioration of parenchymal renal function resulting in inability to excrete metabolic waste and maintain the proper fluid and electrolyte imbalance. মানে কি? This is a very reversible condition, deterioration of renal function in a very reversible process and in a very short period of time. That condition is known as acute renal failure. Tell me, what are the function of kidney? Kidney কি কি কাজ থাকে? What are the function of kidney? It can be categorized in 3 portions. One is excretion of metabolic waste product, কি তাই? It causes the excretion of metabolic waste product. What are the metabolic waste product? Mainly কি বললাম একটু আগে, blood urea nitrogen and creatinine. তাহলে কি? urea creatinine mainly বড় বড় করে বললে। Second portion is
maintenance of fluid and electrolyte balance. What are the main important fluid and electrolyte যেটাকে কন্ট্রোল করে কিডনি হ্যান্ডেল করে? সোডিয়াম and water, then ক্যালসিয়ামটা পরে বলছি, then potassium definitely, then bicarbonate, then another very important is chloride, but chloride এর ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন একটু কম হয়, সেজন্য এটাকে আমি ডিসকাশনের টপিকের মধ্যে আনছি না। আর একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কি ফসফেট, and third and very tricky portion is hormonal activity, hormonal function কি আছে? It releases one important factor which causes the production of hemoglobin, erythropoietin. Another is it maintains an important metabolic factor, homeostasis of one important ion in the body. কি সেটা? It causes activation of one important vitamin in the body. Activation of what? Vitamin D3, 25 hydroxy cholecalciferol to 125 hydroxy cholecalciferol by 1 alpha hydroxylase. So it causes the activation of vitamin D3 and maintains the calcium homeostasis. So calcium homeostasis. So these are the main function of kidney. So we will see that if there is renal function jeopardized, if there is malfunctioning of kidney, then these activity will be shuttered down. So we will see the manifestation, that is clinical manifestation, will depend upon that condition, and also the complication also depending upon this lack of activity of these functions. তাই তো? So if it is a reversible abrupt malfunctioning of kidney, then this excretory metabolic activity will be lost and maintenance of fluid electrolyte balance will be lost. তাই তো? যদি কিডনি ফাংশন চট করে বন্ধ করে দেয়, অ্যাড্রাপ্টলি বন্ধ করে দেয়, তাহলে কি করবে? ইউরিয়া ক্রিয়েটিন লেভেল বেড়ে যাবে, সোডিয়াম এক্সক্রিশন হয়, কিডনি ফাংশন বন্ধ করে দিলে সোডিয়াম বডির মধ্যে কি হবে? জমবে, it will imbibe the water, so it causes edema, increase in the free body fluid, and it causes edema. Second is potassium is also excreted, so it causes the hyperkalemia. Another is bicarbonate level. Total body level of bicarbonate will be decreased, and subsequently there is increase in the hydrogen ion, so it causes metabolic acidosis. And fourth is this phosphate and calcium homeostasis. Phosphate, that is the excretion of the phosphate and calcium homeostasis, actually occur in very side by side manner due to the activity of two hormone, one is parathormone, one is vitamin D3. And if this calcium activity, calcium excretion is jeopardized, or phosphate excretion is decreased, or calcium homeostasis is abnormal, it should be in a very long process. Acute kidney function, acute kidney injury te usually calcium normal regulation বা phosphate excretion abnormal হয় না।
এটুকু মনে রাখো। মেইনলি অ্যাবনর্মালিটি দেখা যাচ্ছে কোথায়? excretory function and the body fluid and electrolyte imbalance. So all the clinical feature of acute renal failure is associated with what? These two function. It will manifest as oliguria. কি? Excretion of urine. Body থেকে urine হচ্ছেই না। This is the most important clinical manifestation, oliguria. What is oliguria? Excretion of urine less than 400 ml per 24 hours. পার ডেতে যদি 400 ml এর থেকে কম ইউরিন এক্সক্রিশন হয় তাকে বলা হয় অলিগিউরিয়া, and it is the most important and most common clinical manifestation of acute kidney injury. Along with that, there will be increase in urea creatine level, and this condition is very much reversible. There is no permanent damage to the nephron, and it occurs over a period of days or weeks. Clear? Okay. So all the causes of acute renal failure can be divided in three main category, and they are pre-renal, renal and post-renal. These are kidney আগে মানে those blood which are draining into the kidney, that is all the activity which are draining into the kidney if is malfunctioning, this is associated with pre-renal causes. কিডনির আগে যা কিছু ব্লাড ভেসেল আছে সেখানে যদি ব্লাড সাপ্লাই কম হয়, that causes the decreased blood supply to the kidney, and all the causes which causes the decreased blood supply to the kidney are fall within that category, that is pre-renal causes. Second is renal causes, খুব easy, তার মানে কি those causes which are very intrinsic to the kidney. কিডনির মধ্যে যা আছে, কিডনির মধ্যে কোন কোন কম্পোনেন্ট আছে বলেছিলাম, ওই চারটে কম্পোনেন্টে মানে glomerular component, interstitial component, vascular component, হ্যাঁ, এই interstitial component, এই কম্পোনেন্ট গুলোর মধ্যে যদি কোনো একটা কম্পোনেন্টে অ্যাবনর্মালিটি হয় তাহলে যে কজগুলোর জন্য অ্যাবনর্মালিটি হবে তাকে বলা হবে renal causes and post-renal causes. That means all the causes which are associated to the excretory part of the renal function. Excretory part মানে একদম ইউরেটার থেকে প্রস্টেট হয়ে ব্লাডার হয়ে ইউরেথ্রা হয়ে প্রস্টেট, প্রথমে ব্লাডার দেন প্রস্টেট দেন ইউরেথ্রা হয়ে একদম পেনাইল ইউরেথ্রা পর্যন্ত এনি এরিয়া মানে এই গোটা পোর্শনে যদি কখনো কোনো অ্যাবনর্মালিটি হয়, those abnormalities are described under one umbrella which is known as post-renal causes. Clear? Pre-renal মানে all the blood vessels which are draining into the kidney, that means the renal blood vessels. If the blood supply to the renal blood vessels is decreased due to any cause, that are described under the heading of pre-renal cause. Any intrinsic cause to the renal kidney, this is described under that renal cause, and the rest part of the urinary tract, that is ureter, bladder, prostate and urethra, any area if there is any malfunctioning, any obstruction, any stone, and that causes the acute renal injury, that is acute kidney injury or acute renal insufficiency, those are described under the heading of post-renal causes of acute kidney injury. See, so the most important part is pre-renal. It causes the inadequate perfusion, enough blood is not supplying to the kidney. Renal causes the cellular damage, that should be that of course reversible damage. Eta reversible damage, that kidney function is not there for a very short period of time. So this is a very reversible process, and all the damage which are lower to the kidney, that is excretory portion of the urinary tract, are described under the heading of post-renal causes. The most important
Cause is obstruction. Obstruction to any part. That could be ureter, that could be stone in the bladder, or any prostatic hypertrophy that causing the obstruction to the prostatic urethra, or stone or stricture in the urethra proper. Okay. So, any kind of obstruction that causing the acute kidney injury are described under that heading. So, pre-renal causes er moddhe most important is cardiac failure, left ventricular failure. যদি কার্ডিয়াক আউটপুটই কম থাকে তাহলে রিনাল ব্লাড ভেসেলে ব্লাড কম যাবে, so that causing the decreased blood supply to the kidney. So it is associated with reduced cardiac output and low blood pressure. খুব easy. So due to the left ventricular failure or any cause which are the ultimate effect of those causes are decreased cardiac output. If it is associated with left ventricular failure, that causing the cardiogenic shock, that means the BP will be low and the blood volume will be low. So the blood renal flow, that is blood within the renal arteries, will be low. So the filtration rate will be of course low. Filtration in the glomerulus will be low. Filtration rate will be low. GFR will be low. And that causing the oliguria, the most common clinical manifestation of acute kidney injury. So, if this is oliguria, urine is not passing, metabolites are wasted metabolites are not excreted from the kidney, they are accumulated within the blood. So, ultimately the urea creatine level in the blood will be high and there will be ultimately renal shutdown, and that manifestation is known as uremia. কি বলেছিলাম, ব্লাড ইউরিয়া যদি লেভেল হাই হয়ে যায় তার জন্য যে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন গুলো হয় তাকে বলা হয় ইউরেমিয়া। সেকেন্ড ইজ ইন্ট্রারিনাল কজ। ইন্ট্রারিনাল কজ that means any compartment of the kidney could be injured. That could be vascular component, that is small vessels and glomerular component, glomerular injury. That could be tubular component, which is known as tubular necrosis, and that could be interstitial component, that is known as, the most important cause is pyelonephritis. Bacterial infection of the interstitium is known as pyelonephritis. So under this first heading, that is small vessel injury or glomerular injury, the most common is small. If it is small vessel injury, then the most common cause is vasculitis. If it is glomerulus, and that glomerulitis, any inflammation to the glomerulus which is very acute in nature and causes the acute kidney injury, is post-streptococcal glomerulonephritis. Post-streptococcal glomerulonephritis. So acute glomerulonephritis or post-streptococcal glomerulonephritis or vasculitis, or could be emboli to that small vessel, that emboli containing the cholesterol known as cholesterol emboli. All these causes are that causes the damage to the nephron in a very abrupt manner. Second is tubular necrosis. That means it could be due to toxin, it could be due to some injurious metabolites which are very toxic to the tubule. তোমরা জানো যে acetaminophen is very toxic to the tubules, proximal tubules. Different venom toxin is very toxic to the tubules. So they actually causes acute tubular necrosis. Paclitaxel, different chemotherapy agent, they are very toxic to the tubules. And third portion is interstitial injury, most common bacterial infection, that is the E. coli infection, that is manifested as acute pyelonephritis, or could be acute allergic interstitial nephritis. So all four components can be injured and it causes acute renal failure. And post-renal causes are described under the heading of obstruction to the urinary blood collecting system. That could be stone, that could be stricture. If it is ureter, that could be most common ureteric stone.
or any obstruction due to the external compression due to an growth হতে পারে, কোনো গ্রোথ যেটা ইউটের উপর কম্প্রেশন করছে। সাবসিকুয়েন্ট চ্যাপ্টারে এগুলো নিয়ে ডিটেইলে তোমরা পড়বে। যদি প্রস্টেটে হয়, মোস্ট কমন হচ্ছে বিনাইন হাইপারট্রফি অফ দ্য প্রস্টেট অর প্রস্টেটিক ক্যালকুলিয়াও হতে পারে, অথবা ম্যালিগনেন্সির ক্ষেত্রে প্রস্টেটিক অ্যাডিনোকার্সিনোমা। If it is bladder, then bladder, the most common হচ্ছে bladder stone again, or that could be a growth like urinary bladder carcinoma, or prostatic urethra stricture, that could be congenital stricture. So any obstruction which causing the blockage of urine and lead to the acute renal failure are described under the heading of post-renal causes. Post-renal causes of acute renal failure. Okay. Kidney, renal stone, in ureter, even in bladder, to anything. So what are the symptoms? Oliguria, বুঝতেই পারছো, nausea, vomiting due to electrolyte imbalance, and anuria in a very severe manner, that is complete shutdown of kidney, there is no passage of urine for a 24 hours, and edema, which is known as body swelling due to accumulation of sodium and water within the body. So these are the common symptoms, and the treatment is very easy. Only it should be reservative treatment, conservative treatment. Conservative treatment means there should be correction of the fluid electrolyte balance. Water কে রেস্ট্রিক্ট করা হবে। হাইপোনাট্রিমিয়া যদি হয় তাহলে সোডিয়ামকে বডিতে ট্রান্সফিউজ করতে হবে। হাইপারক্যালিমিয়া হলে আমাকে এমন কিছু এজেন্ট দিতে হবে যেটা পটাশিয়ামকে সেলের মধ্যে নিয়ে নেবে। সো দেয়ার শুড বি ডিফারেন্ট মেথডস অফ fluid and electrolyte balance maintenance. If it is complete shutdown of kidney due to uremia, that is urea creatine level in the blood is very high, then we can go for dialysis, and the diet should be low protein diet. Cano? Because if the kidney is malfunctioning, then selective proteinuria will be there initially, and gradually if the more nephron are not working, then non-selective proteinuria will occur. So to maintain the protein metabolic homeostasis in the body, we have to maintain low protein, কারণ কিডনি এখানে ফাংশন করতে পারছে না, তার জন্য বডি থেকে অ্যালবুমিন mainly বেরিয়ে যাবে, এক্সক্রিশন হবে। So we have to maintain the low protein and high carbohydrate, because in any case of acute renal failure there will be chance of hypoglycemia. So we have to maintain low protein and high carbohydrate diet. Next topic is very important. It is a very vast topic, and this is an end stage portion. Here the function of the kidney is not maintained for a long period of time. Here the nephron is not working or damaged over a long period of time, and that kind of damage is very irreversible. একবার ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে, নেফ্রন সেখান থেকে রিভাইভ ব্যাক করতে পারছে না। ওকে, and this is very progressive in nature. If the chronic kidney disease starts occurring, if there is setup for the chronic kidney disease, it cannot be revived back so easily. It is a very progressive manner, and it is very important to note that even if the nephron is affected, nephron is not working at least 50% of cases, there will be no clinical manifestation, because rest 50% nephron will be hypertrophied. They are over functioning, and they are trying to maintain the normal function of both kidney. So যদি 50% নেফ্রনও যদি ড্যামেজ হয়ে যায়, তার কোনো ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন হয় না। It is said that at least 70 to 75% nephron, total nephron, should be damaged for clinical manifestation of chronic kidney disease.
This is very important. At least 70 to 75% nephron should be damaged for manifestation of chronic kidney disease. And again, like acute renal failure, chronic renal failure can be the end result of diseases which can involve all four components or one of that four components or multiple components. That is glomerular component, vascular component, interstitial component, and tubular component. So again, first is renal vasculature. কি বলেছিলাম যে there should be progressive and irreversible decrease in the blood supply to the kidney. That means all those diseases which are involving the renal blood vessels should be present in a very long process. যার মধ্যে most important, of course, আগের দিনই করিয়েছি, atherosclerosis. Usually the atherosclerosis involve the large vessels and medium sized blood vessels. Renal artery ke involve kore atherosclerosis e. If it is fibromuscular hyperplasia, it is usually bilateral. It purely involves the bilateral renal artery. It is the second most causes. It causing the occlusion of the renal blood vessels, renal arteries. So the diameter of the renal arteries will be low. Blood supply to the kidney for a long duration of time will be low. And third important cause is nephrosclerosis. Nephrosclerosis is causing the sclerosis of tunica media of renal blood vessels. Okay, it's a very complicated type of pathology, and it ultimate result is there will be decrease in the diameter of the renal blood vessels. So these three important causes are resulting into decrease in the blood supply to nephron. Second is injury to the glomerulus, which is known as glomerulitis or glomerulopathy. It's a very complicated and long chapter. I think Professor Mamata Ghomolik Sinha will discuss this topic to you. And third portion is renal interstitium, injury to the interstitium due to different toxic metabolites or drugs, or that could be an viral or bacterial infection that is causing that injury to the renal interstitium, known as interstitial nephritis. Interstitial nephritis. Primarily the most common type of nephritis is interstitial nephritis is bacterial cause, which is known as pyelonephritis. Pyelo, that means pus forming, and if it is bacterial infection, that only causes the pus formation, and it is known as pyelonephritis. এটাও তোমাদেরকে পড়ানো হবে পরে, আমি বেশি কিছু বলছি না. And the most common cause is E. coli. So this is the important flow chart, যেটা আমি প্রথমে বলছিলাম যে at least 75% nephron should be involved, should be lost for the clinical manifestation. যদি তার আগেও অন্তত 40-50% নেফ্রনও যদি লস হয়, রিমেনিং নেফ্রন উইল বি হাইপারট্রফি. কেন? কারণ দে আর ওভার ফাংশনিং, তাদেরকে অনেক বেশি কাজ করতে হচ্ছে. সো দে আন্ডারগো হাইপারট্রফি, and whenever there is hypertrophy, the result is the small blood vessels within the glomerulus, that is the capillary, the diameter of the capillary will be decreased. It causes increased arterial pressure to the capillary. যদি ডায়ামিটার কমে যায়, নেফ্রনে তো হাইপারট্রফি হচ্ছে, তার মানে কি গ্লোমেরুলাসের মাঝখানে যে নেফ্রনগুলো তার হাইপারট্রফি হচ্ছে, তার মাঝখানে যে স্মল ব্লাড ভেসেলস গুলো আছে তার উপর প্রেসার করছে. সো there will be renal ischemia, chronic renal ischemia. So as a effect of that chronic renal ischemia, there will be activation of কি থাকে, তোমার juxtaglomerular apparatus পড়েছিলে, যদি সেখানে প্রেসার কম থাকে, আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেসার যদি কম হয়, তাহলে কি করবে, সে কি করে, রেনিন অ্যানজিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেমকে কি করে, অ্যাক্টিভেশন করে. সো আলটিমেটলি there will be, the effect will be hypertension. So the effect here will be hypertension,
and due to chronic ischemia, hypertension, etc., eventually the glomerulus will be malfunctioning, and the effect will be there will be gradual chronic inflammation, and as the effect of chronic inflammation there will be granulation tissue formation, and there will be fibrosis and sclerosis. So the ultimate effect is sclerosis. Okay, and this is a vicious cycle. This sclerosis even decrease in the number of nephron. When there will be number of nephron decrease, malfunction in the more number of nephron, the remaining nephron will be over hyperfunctioning, and then this vicious cycle will go on and on. কিছু তাহলে মানে বুঝতে পারলে যে কিছু নেফ্রন আগে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল, বাকি যারা কাজ করছিল তাদের উপর চাপ পড়ছিল, তাদের হাইপারট্রফি হচ্ছিল, তাদের হাইপারট্রফির জন্য কি হয়েছিল, রিনাল ভাস্কুলার চাপ যেগুলো ছিল, যে স্মল ভেসেলস গুলো ছিল তার উপর চাপ পড়ছিল, তাদের আর্টারির ডায়ামিটার কমে যাচ্ছিল। সো আলটিমেট এফেক্ট ওয়াজ দেয়ার উইল বি hypertension due to the activation of কি বলে juxtaglomerular apparatus and activation of renin angiotensin aldosterone system. So there will be arterial hypertension, and there will be chronic inflammation of that remaining glomule because they are over functioning, and there will be injury. So there will be an inflammation, and that will be chronic inflammation. As the effect of chronic inflammation, there will be ultimately fibrosis and sclerosis, and more the glomerular sclerosis, more the function will be lost. আবার ওই ফাংশন লসের যে তালিকা সেই পুলের মধ্যে আরো নেফ্রন যোগ হচ্ছে এবং রিমেনিং নেফ্রনের উপরে চাপ বাড়ছে। So this is a very vicious cycle. So depending upon this condition, the renal disease can be staged into three portions. One is reduced renal reserve, second is renal insufficiency, and third is end stage renal disease. এখন তোমরা বুঝতেই পারবে কি করে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে যে রিডিউস রিনাল রিজার্ভ মানে কি, 40 to 75% নেফ্রন যখন কাজ করছে না তখন কিন্তু ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে না, কারণ রিমেনিং নেফ্রন কাজ করছে। বাট যে নেফ্রনগুলো কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে, দে আর ভেরি ইরিভার্সিবলি ড্যামেজড। কি তাই তো, তারা তো আর রিভার্ট ব্যাক করতে পারছে না, কারণ তাদের গ্লোমেরুলার স্ক্লেরোসিস হয়ে গিয়েছে। আর একবার নিউরনের মতো নেফ্রন যখন ড্যামেজ হয়ে যায় তখন সেখান থেকে নতুন কোনো নেফ্রন তৈরি হয় না। দে আর ভেরি স্টেবল সেল, দে আর ভেরি স্টেবল সেল। ওকে, বাট ইন দিস স্টেজ রিমেনিং নেফ্রনগুলো কাজ করছিল। কি বলেছিলাম, প্রোগ্রেসিভ কেন? এটা একটা ভিসিয়াল সাইকেল যেটা চলতেই থাকবে। যত চলবে ভিসিয়াল সাইকেলটা তত ওই নর্মাল জায়গা থেকে অ্যাবনর্মাল পুলের দিকে নেফ্রনগুলো এগোতে থাকবে। So ultimately it goes in a stage where the normal functioning kidney is going into end stage process. কি তাই তো? যদি সেটাই হয় তাহলে দেখো যে ইনিশিয়ালি যেখানে 40 to 75% নেফ্রন অলরেডি ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে, সেখানে কিন্তু রিমেনিং নেফ্রন কাজ করছে এবং তার এফেক্ট কিন্তু নর্মালি আমরা ক্লিনিক্যালি ম্যানিফেস্ট করছি না। তার কারণ কি, তারা কাজ করছে and they are carrying out their normal activity, so there will be no fluid electrolyte imbalance or no metabolic waste product excretion abnormality, nothing, no clinical abnormality. But the normal clinical nephron reserve is low. That is why it is known as reduced renal reserve. In the second stage, here 75% to 90% nephron is lost. In this stage, some very small amount of remaining nephron is working, but তাদের অ্যাক্টিভিটি যে কাজটা 100 জন দিয়ে কাজ হবে সেটা কি 10 জনের কাজে তারা করতে পারবে? তাদের পুরো কিউমুলেটিভ এফেক্টটা কি সেই 10 জনের কিউমুলেটিভ এফেক্ট 100 জনের কিউমুলেটিভ এফেক্টের মতন হবে না। দ্যাটস ওয়াই there will be more wastage material in the blood will be high, urea creatine level বেড়ে যাবে, and the concentrating power of the urine will be low. কারণ কি, কারণ ইউরিয়া ক্রিয়েটিন বের হচ্ছে না, স্পেসিফিক গ্রাভিটি কমে যাচ্ছে।
তার জন্য স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিও কমতে থাকবে, ইউরিনে ওয়েস্ট মেটাবোলাইট কমতে থাকবে, ওয়েস্ট মেটাবোলাইট জমতে থাকবে আমাদের বডির মধ্যে, এন্ড ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন দেখা যাবে। দিস স্টেজ ইজ নোন অ্যাজ রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সি। And when more than 90% to almost all the nephron are damaged, this stage is known as end stage renal disease. All the normal regulatory, excretory and hormonal function of the kidney are severely impaired. এই যে regulation of that is metabolite, waste metabolite management, maintenance of the fluid electrolyte balance, hormonal homeostasis, all those are severely impaired. And it is the only, this is the point where the dialysis is the only management left behind. It is the only means of management left behind. Okay. তাহলে if I discuss what are the common causes, যেটা অলরেডি বলেছি যে hypertension, diabetes, renal arterial stenosis. So these all three ultimately causes the decrease in the renal blood supply. হ্যাঁ, তোমরা ডায়াবেটিস কমপ্লিট হয়েছে, ডায়াবেটিস তোমাদের হয়েছে প্রপার, তখন তোমরা দেখবে যে ডায়াবেটিসে কি হয়, যে রিনাল ভাস্কুলোপ্যাথি হয়। So whenever there is vasculopathy, there will be chronic renal ischemia. Again, there will be inflammation and glomerulosclerosis, and this cycle process goes on. Next is systemic inflammatory disease, which could involve the interstitium, could involve the glomerulus itself, interstitial disease itself, then different polycystic kidney disease, which again may involve the all four components. HIV mainly involve the glomerulus, also the tubules, and toxic drugs, etc. Any poisonous mainly involve the tubules and also the interstitium. So these are the very common causes which ultimately the ultimate effect is end-stage renal disease. And what are the risk factors? Same, যা তোমরা atherosclerosis এর risk factor পড়েছো। Atherosclerosis is the most common cause of renal arterial disease. So atherosclerosis এর যা risk factor তোমরা দেখেছিলে, hypertension, smoking, proteinuria, HDL level decrease, that is dyslipidemia, increase in the cholesterol level, alcohol intake, poor management of the diabetes mellitus, obesity, chronic use of the NSAIDs that causing the toxicity to the tubules and interstitium, and old age. Definitely যখন old age হবে তখন normal body অন্যান্য সেলের মতন নেফ্রনেরও অ্যাক্টিভিটি কমে যাবে। So old age itself is a very important risk factor for the chronic renal disease. Okay. So clinically আমরা কি পাবো? যেটা পাবো সেটা হচ্ছে, তার আগে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে how can I diagnose it's a case of chronic renal failure? Here we have to measure the GFR, glomerular filtration rate. ফিজিওলজিতে তোমরা এটা পড়েছিলে যে GFR ক্যালকুলেশনে কি কি মেথড হয়। One is creatine clearance method, which is known as Crawford-Gott method. Okay, then MDR equation method. GFR is the estimation, is the single most important point by which we can stage the chronic renal disease, end stage renal disease. কি করে? যদি GFR level 90% পর্যন্ত থাকে, that is up to normal GFR কত মেল আর ফিমেলের ক্ষেত্রে? What is the normal range of GFR in case of male? 125, আর exactly ml per min, exactly, আর ফিমেলের ক্ষেত্রে 90 to 110, at least 110, sorry 100 to 110. So up to 90 it is stage 1, it is persistent, where the GFR might be increased or might be normal. But if it is down to 60 to 90, it is stage 2. 30 to 60, stage 3, that is the moderate decrease, that is moderate CKD. Stage 4, that is 15 to 29, and if the GFR reduced to less than 15, known as total shutdown of kidney, that is known as chronic kidney failure. So what is the clinical manifestation? There will be blood uremia. Sodium level will be high. So it causes the
hypernatremia, but ultimately the water is imbibed by it, so there will be dilution of the sodium. So hypervolemia, hyponatremia is the ultimate effect. Potassium cannot be excreted out. It will ultimately increase, the potassium level with the blood will be ultimately goes up, so it causing the hyperkalemia. Bicarbonate level will be decreased and hydrogen level will be high, so it causes ultimately metabolic acidosis. And the hormonal effect, here the hormonal effect of the kidney will be low, erythropoietin level will be low, definitely the glomerulus cannot work, so the erythropoietin level will be low. Ultimate effect will be anemia of chronic disease, anemia due to chronic renal failure, it causing the normocytic normochromic to microcytic hypochromic type of anemia. ইনিশিয়ালি নর্মোসাইটিক নর্মোক্রমিক থাকবে, এরিথ্রোপয়েটিন লেভেল যখনই কমতে থাকবে এরিথ্রোবায়োসিসও কমে যাবে, সো হাইপোক্রোমিক মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক টাইপ অফ অ্যানিমিয়া। অ্যান্ড the vitamin activated vitamin D3, that is 125 dihydroxycholecalciferol level will be low and the parathormone level will be high. If that level is low, then parathormone level is high. So ultimate effect will be calcium absorption in the proximal convoluted tubule will be low, but and also the phosphate excretion in the distal convoluted tubule will be low. Phosphate কম বের হচ্ছে, ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশনই কম হচ্ছে, so ultimate effect will be more amount of calcium is actually goes from the bone to the urine, so there will be hypocalcemia and hyperphosphatemia, and সেটাই যখন রিনাল বোনে ম্যানিফেস্টেশন হয় তখন তাকে বলা হয় রিনাল অস্টিওডিস্ট্রফি। So ultimate effect will be again hypertension, কেন বলেছিলাম যে ultimately there will be renal ischemia, so renin actin, that is the RSS system, renin angiotensin activation system will be activated, so there will be ultimately hypertension. Proteinuria কেন হচ্ছে, because kidney is not functioning, so albumin cannot be reabsorbed in the proximal convoluted tubule, in other parts also, so there will be more excretion of the, initially there will be albumin and then all the proteins are excreted, so there will be proteinuria and hypoalbuminemia. So তাহলে এখানে দেখো যে বডিতে আমাদের কি হচ্ছে, আলটিমেট এফেক্ট কি হচ্ছে, হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া হচ্ছে, তার সাথে সাথে সোডিয়াম এবং ওয়াটার মানে রিটেনশন হচ্ছে, সো দেয়ার উইল বি এডিমা। সো ক্রনিক কিডনি ডিজিজে যে এডিমা হবে সেটা একদম যাকে বলা হয় অ্যানাসার্কা, একদম জেনারেলাইজড এডিমা একটা হবে, ঠিক আছে। তার সাথে সাথে ইজি ফ্যাটিগেবিলিটি নানা কারণে হতে পারে, হ্যাঁ, অ্যানিমিয়ার জন্য হতে পারে, ইডিমার জন্য হতে পারে, সো অ্যান্ড অলসো আলটিমেটলি যখন ইডিমা হবে তখন পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাবে, তার ফলে কি কার্ডিয়াক আউটপুটও কমে যাচ্ছে, সো আলটিমেট এফেক্ট উইল বি দেয়ার উইল বি লো কার্ডিয়াক আউটপুট, হাইপোটেনশন। সো এটা একটা এফেক্ট নয়, কিডনি যখন কাজ করা বন্ধ করবে শুধু কিডনির উপর তার এফেক্ট করবে তা না, হার্ট থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেকটা সিস্টেমের উপর তার এফেক্ট করবে। So all those systems manifestations are related to not only the kidney but also all those systems. Vomiting, because blood urea nitrogen level is high, area prosterema ke they are actually more activating that area prostemion. যখনই ব্লাড ইউরিয়া লেভেল হাই হয়ে যাবে তখন এই অ্যামোনিয়া এবং ইউরিয়া এইগুলো ব্লাডে বাড়বে এবং দ্যাট কজিং দ্য ইউরিমিক এনসেফালোপ্যাথি, দ্যাট কজেস আলটিমেটলি ইউরিমিক এনসেফালোপ্যাথি। এবং যখনই এই ইউরিমিক এনসেফালোপ্যাথি স্টেজে চলে যায় তখন আলটিমেট ম্যানেজমেন্ট হয় ডায়ালিসিস করা। ওকে, অ্যান্ড কনফিউশন, ডেফিনেটলি কনফিউশন কেন, কারণ যখনই কি বলেছিলাম ইউরিমিক এনসেফালোপ্যাথি হবে, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন ইজ দেয়ার উইল বি ডিসওরিয়েন্টেশন, কনফিউশন, চেঞ্জ ইন দ্য স্লিপ হ্যাবিট এক্সেট্রা। যখনই আমরা এটা পড়বো ইউরিমিক এনসেফালোপ্যাথি তখন বুঝতে পারবে। So what are the ultimate complication? Again anemia, hyperkalemia,
hyperphosphatemia, hypocalcemia, low vitamin D3, edema, uremia. So these are ultimate complication. Management কি করব? Usually the management কিছুই থাকে না, করার একটাই থাকে যে যদি এন্ড স্টেজ রিনাল ডিজিজ, এন্ড স্টেজ কিডনি ডিজিজ স্টেজে পৌঁছায় তাহলে ডায়ালিসিস ছাড়া কিছু করা থাকে না। এখন রিনাল ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট যাকে বলে, রিনাল ট্রান্সপ্লান্ট, অ্যালোজেনিক রিনাল ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়। আর যদি আগের দুটো স্টেজে আমরা ধরা পড়ে রিনাল রিজার্ভ, ডিক্রিজ রিনাল রিজার্ভ or রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সি, দ্যাট ইজ স্টেজ 1 আর স্টেজ 2, দেন আন্ডারলাইং যে কজ আছে তার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। হ্যাঁ, if it is proteinuria then diet is very important. হ্যাঁ, একটা hypo, that is low protein and high carbohydrate diet কে actually maintain করা হয়। of course blood pressure control করা হয়, কারণ renal angiotensin aldosterone system activation হচ্ছে, so সেই সিস্টেমকে ইনহিবিট করার জন্য AC inhibitor and ARB কে ইউজ করা হয় to control that blood pressure and lifestyle management. And how can I diagnose a case or process, that is proceed to diagnose a case? We can diagnose by doing some investigations like CBC. CBC তে আমরা কি দেখব? হিমোগ্লোবিন লেভেল কম, normocytic normochromic to ultimately microcytic hypochromic anemia, erythropoietin level will be low, urea creatine level will be high. ইউরিনে কি কি ফিচার সেটা আমি এখানে বলছি না, এটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে, ইউরিনে ক্লাসে ভালোভাবে বলা হবে। there are so many findings in the end stage renal disease. ইলেকট্রোলাইটস এর মধ্যে হাইপারক্যালেমিয়া and metabolic acidosis, মানে কি more H+ ion and low bicarbonate ion, and calcium phosphate and parathyroid hormone to assess the renal osteodystrophy, hypocalcemia, because we will see that hypocalcemia, hyperphosphatemia and parathermal level will be high. Parathermal level will be high. Renal ultrasound কেন করা হয়? কারণ যত end stage renal disease এর দিকে যাবে তত total amount, মানে that is the volume of the kidney will be low, shrink, the kidney will be shrinkage, there will be gradual shrinkage of the kidney. ইনিশিয়ালি যখন রেনাল হাইপারট্রফি হবে একদম ইনিশিয়াল স্টেজে, তখন নর্মালের থেকে একটু বেশি বড়ই হয়ে যাবে, ঠিক আছে, এটাকে রেনোমেগালি বলে। মোস্টলি এটা হয় তোমার কোনো ভাস্কুলার, দ্যাট ইজ বাইল্যাটারাল রিনাল স্টিনোসিসের ইনিশিয়ালি দেয়ার উইল বি রিনাল স্ক্লেরোসিস, সরি রিনোমেগালি, বাট যখনই রিনাল স্ক্লেরোসিস ডেভেলপ করবে দেয়ার উইল বি শ্রিঙ্কেজ অফ দ্য কিডনি। সো রিনাল আল্ট্রাসাউন্ড উইল গিভ the that is the texture of the kidney, and ultimately, and also we should do that HIV serology because it is very important cause of HIV. এখানে blood glucose level অবশ্যই দেখা হয়, কারণ diabetes is important cause also, and in case of end stage renal disease hypoglycemia is very common, very common, and hepatitis is another important cause of renal sclerosis. So it's a very major topic. Renal kidney disease is a very major topic, and it shouldn't be discussed in a separate manner because it is the ultimate effect of any disease process. That could be glomerulonephritis, chronic glomerulonephritis, or chronic pyelonephritis, or diabetic renopathy, or hypertensive renal disease, or due to SLE. So in any cases, it is the ultimate effect. Thank you. কোনো কোয়েশ্চেন আছে?